हॅलो एव्हरीवन, कशात सगळे अगदी मस्त मजेत आहात ना? तर आज आपण शिकणार आहोत 10th महाराष्ट्र बोर्डचा फिजिक्सचे न्यूमॅरिकल. तर फिजिक्सचे न्यूमॅरिकल आपण बघत आहोत. यामध्ये आधी आपण ग्रॅव्हिटेशनचे बघितले, त्यानंतर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंटचे बघितले, त्यानंतर आपण पाहिले हीटचे, आणि आता आपण येणार आहोत 6th लेसन, दॅट इज रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट. तर याच्यात फक्त काही 5-1च न्यूमॅरिकल्स आहेत. तर हे आता आपण बघणार आहोत. तर चला सुरुवात करूया. विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल सी फर्स्ट फॉर्म्युला शीट. तर याच्यात काही फॉर्म्युला आपल्याला लागणार आहेत आणि अगदी बेसिक आणि सिंपल आहेत हे सगळे फॉर्म्युला. फर्स्ट ऑफ ऑल आपण कोणतं घेऊयात याच्यात? ओके, तर यासाठी तुम्हाला पहिला स्नेल्स लॉ माहित असायला हवा. सो साइन अँगल ऑफ इन्सिडेंस टू द साइन अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन इज नथिंग बट velocity of light. Let's say आपली velocity हे असं आहे. So that is your medium 1, that is your medium 2. Light is coming from the medium 1, then it is bending in the medium 2. म्हणजेच याच्यात रिफ्रॅक्शन medium 2 मध्ये होत आहे. सो त्याची velocity जी असेल ती खाली असेल आणि ही असेल ते 1 असेल. त्याचा ऍब्सोल्यूट, आणि याला आपण काय म्हणतो? रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ medium 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1. सो असं डिनोट करू शकता याला. त्यानंतर याचा अजून एक ऍब्सोल्यूट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्सचा फॉर्म्युला येईल. ऍब्सोल्यूट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ 2 डिवायडेड बाय ऍब्सोल्यूट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ 1. ओके, तर हे तुम्हाला काही माहित असायला हवं. नथिंग एल्स. सो इथे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स तुम्हाला माहित पाहिजे. 1 मिनिट, मी इथे थोडंसं अजून लिहून देतो तुम्हाला. इफ सपोज तुम्हाला विचारलंय रिफ्रॅक्टिव्ह, तुम्हाला 10th ला तर म्हणजे महाराष्ट्र बोर्डला तर अगदी सोपं आहे. रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू, रिकॉर्डिंग ऑन आहे नाही तर जस्ट चेक करतो मी. रिकॉर्डिंग भैया चेक करो किया. विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 जर असेल तर याला आपण कसं रिप्रेझेंट करणार? रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2. याला असं लिहायचं वेलॉसिटी ऑफ लाईट इन. ओके, आता रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आणि वेलॉसिटी इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे. सो वेलॉसिटी ऑफ लाईट इन मीडियम 1 खाली घ्यायचं, 2 इकडे घ्यायचं. याला असं पण घेऊ शकता तुम्ही, ऍब्सोल्यूट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ 1 टू द ऍब्सोल्यूट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ 2. इतना भैया सिंपल आहे. तर ह्या एकच आहे, याच्यावरच त्याच्यातले न्यूमॅरिकल सॉल्व्ह करायचे आहेत. तर पटकन हे पॉज करून स्क्रीनशॉट घ्या किंवा आता लिहून टाकलं तरी चालेल. तो लेट्स इरेज दिस. हे सॉल्व्ड आहे. Absolute refractive index of water is 1.36. So absolute refractive index of water is 1.36. What is the velocity of light in water? They are asking velocity of light in water. Velocity of light in vacuum is given. Velocity of light in, I can say vacuum, that is denoted as c. So I'll just write as a c. यहाँ पर रोहित शर्मा ने बाउंड्री मारी है, ठीक है. c is 3 into 10⁸ meters per second. So let us find out. Let's write the formula. Absolute refractive index of water, it will be, याला डिनोट कसं करायचं असं? रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ वॉटर, इट विल बी velocity of light in vacuum. ऍब्सोल्यूटचं मिनिंग असतं रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ वॉटर विथ रिस्पेक्ट टू व्हॅक्यूम. सो velocity ऑफ लाईट इन व्हॅक्यूम वर घ्यायचं, डिवायडेड बाय velocity ऑफ लाईट in water. Okay, so just to put the refractive index is given 1.36. Velocity of light in vacuum is 3 into 10⁸ divided by velocity of light in water, VW. So VW इकडे घ्या, हे 3 into 10⁸ डिवायडेड बाय हे 1.36. सो चला डिव्हिजन करा. तर तुमची डिव्हिजन काय असेल? 3 डिवायडेड बाय 1.36. So it is 2.2. 2.2 into 10⁸ meters per second. That is the velocity of light in water. So therefore, velocity of light in water, it is 2.2 into 10⁸ meter per second. Okay, so that's how you can solve the first. Just take a screenshot of it or pause it, take a screenshot, and then we will take a next question. Here it is. Light travels with a velocity of 1.5 into 10⁸ meter per second in a medium. So let's say velocity of light in that medium on entering second medium, चलो इसे 1 कहते हैं. Velocity of light in medium 1 is 1.5. Let us write that as V1 is equal to 1.5 into 10⁸ meter per second on entering second medium. On entering in the second medium, its velocity becomes 0.75 into 10⁸ velocity of light
in medium 2. That will be, let's say it's V2, it's 0.75 into 10 raised to 8 meter per second. Now what they're asking, yeah, what is the velocity, sorry, what is the refractive index of second medium with respect to the first medium? So they are asking refractive index of second medium. Second medium. Just a minute, we can write that as medium 2 with respect to medium 1. So it can be represented as the refractive index of second medium with respect to 1. So here, so the velocity of light in second in the denominator, velocity of light in 1, that will be in the numerator. So you will get V1, that is 1.5 into 10 raised to 8, and then V2 is 0.75 into 10 raised to 8. 10 raised to 8, 10 raised to 8 will get cancelled. You will get answer, I think, 0.75 so you'll get 2. So therefore, refractive index of medium 2, therefore refractive index of medium 2 with respect to medium 1 will be 2. So that's how we can find out the answer. तर अशा पद्धतीने आपण इथं आन्सर फाइंड आउट करू शकतो मित्रांनो. ओके, तर आय होप हे तुम्हाला अगदी सहजरित्या समजलेलं असेल. तर आपण पुढे जाऊयात. हिअर इट इज if the refractive index of glass with respect to air is 3/2, what they are given, a refractive index of glass with respect to air, that is, let's write as refractive index of glass with respect to air as 3/2. What is the refractive index of air with respect to glass? Now they are asking refractive index of air with respect to glass. Just a minute, bhaiya. So refractive index of air with respect to glass that they are asking. Okay. So here simply the refractive index of glass with respect to air, that will be VA divided by VG. Okay, and that is what 3/2. Now refractive index of air with respect to glass, and by log, it is VG divided by VA, and that is nothing but 1 upon inverse of, right? Okay, it's the inverse of your okay, so you'll get 1 upon 3/2. It's inverse, which means 2/3. आता हे खूप सिंपल आहे, इथे जास्त काय करायची गरज नाही. सो याचा इन्व्हर्स म्हणजेच आपला 2/3. ओके, उलट करायचं. तर हे सुद्धा क्वेश्चन खूपच सोपा आपल्याला मिळालेला आहे, खूपच सोपा. तर हे सुद्धा व्यवस्थित लिहून घ्या आणि आता आपण पुढे सरकूयात. लेट्स टेक नेक्स्ट एक्झाम्पल. Here is, if the speed of light in medium is 1.5 into 10 to 8 meter per second. So speed of light, let's say the velocity of light in a medium, it's V medium is 1.5 into 10 to 8 meter per second. What is the absolute refractive index? So they are asking, for that purpose we know that velocity of light in a vacuum. In a vacuum, it will be, say, it is 3 into 10 to 8 meter per second. So therefore, absolute refractive index of medium, that will be N of medium, it will be C, the velocity of light in vacuum, to the velocity of light in that medium, it will be C3 into 10 to 8 divided by 1.5 into 10 to 8. 10 to 8, 10 to 8 will get cancelled. So 1.5 2 is 3, so obviously you will get 2. 2 is what the answer here. Okay, so so absolute refractive index of medium, absolute refractive index of medium is 10. So that's how, just note it down properly, and then we will see the next question. Here it is. Let's clear all the drawing and we will take the last. I think it's the last. Oh my god, it's the last question. Yeah. If absolute refractive indices of glass and water are 3/2, let's say absolute refractive index of glass, that is what N of G, it is 3/2, and absolute refractive index of water, it's 4/3.
So what is the refractive index of glass with respect to water? So they are asking here. Refractive index of glass with respect to water. The refractive index of glass with respect to water, it can be written as refractive index of glass with respect to water, and its relation with the absolute is refractive index, absolute refractive index of glass to the absolute refractive index of water. So a refractive index of glass is 3 by 2. Then the refractive index of water is 4 by 3. So it's 3 by 2 into 3 by 4. So you get 9 by 8. That is what the so refractive index of glass with respect to water that will be it will be 9 by 8. डन. तर अशा पद्धतीने आपण हे सगळी गणित सॉल्व्ह केलेली आहेत मित्रांनो. आय होप तुम्हाला ती समजलेली असतील नसतील तर काय करायचंय तर तुम्हाला करायचंय कमेंट. तिथं सांगायचं सर आम्हाला हे गणित ही स्टेप समजलेली नाही, पुन्हा एकदा मला घ्याल का, तर मी ती घेईन. ओके. तर अशा पद्धतीने मित्रांनो इथं आपण करूयात क्लोज. कीप लर्निंग गाईज. बाय बाय ऑल. टेक केअर. ओ माय गॉड.